Thank you. Thank you, Mr. Ejek, for this beautiful introduction. So here we are, the first panel. The president of the first panel is Frédéric Bouhon. Frédéric Bouhon est un membre du comité scientifique organisateur. He's also a professor at the Université de Liège here in Belgium. Ses enseignements et son objet de recherche sont principalement le droit constitutionnel, le droit électoral et le droit des droits fondamentaux. During the pandemic, Frédéric was appointed as country rapporteur by the European Parliament. Le rapport rédigé par Frédéric et son équipe pour le Parlement européen est un rapport très long, très bien documenté qui intéressera tout juriste belge spécialisé en droit public. En ce qu'il s'intéresse principalement à l'absence d'un état d'exception en Belgique ainsi qu'à l'utilisation qui a été faite des pouvoirs de police et des pouvoirs spéciaux. Frédéric, the floor is all yours. Merci beaucoup Camille pour cette introduction. Dear colleagues, dear members of the audience, I am very glad to open the first panel of our symposium. This panel will give us the opportunity to address a quite broad topic. We have entitled it Setting Up and Deploying a Regime of Exception, State of Emergency and Democratic Control. En français, la mise en place et le déploiement d'un régime d'exception, état d'urgence et balise démocratique. It is, without any doubt, the most cross-cutting topic of our scientific meeting, and this is why we start with it. We will focus on the heart of the issue, on the tension between the need to struggle efficiently against the pandemic, in the one hand, and the obligation for the states to comply with the human rights in the other hand. This is the first time since World War II that the exercise of fundamental rights and freedoms has been so globally limited in Europe. It is, of course, a very classical topic for any human rights law scholar, but we still need to further study this question. Of course, we have observed many restrictions of the human rights, but in the meantime, most of the measures aim at saving lives against what we could see as a real and immediate risk in the sense of the Strasbourg case law. It is a way to protect the right to life. Today, in the first panel, we have the opportunity to learn from work led by researchers coming from 5 different European countries: the UK, Italy, Austria, France, and Belgium. It is also the largest panel of our scientific meeting, as we will listen to the presentation of 7 rich contributions. Je vais vous donner un aperçu du menu varié en français. C'est un menu varié et équilibré par lequel nous allons entamer cette semaine de réflexion, ces 2 jours de réflexion au début de cette semaine qui commence. Avec Ailincai et Ainsi, nous aborderons tout d'abord, ce sera la seconde intervention, nous aborderons les balises démocratiques posées par le Conseil de l'Europe pendant la pandémie. Katia Ackermann traitera de la protection des droits humains au sein des États fédéraux et à travers la coopération internationale. Theresa Meurt s'en prendra, elle, à la notion de dérogation et de suspension des droits fondamentaux, avec un regard comparé sur la pratique des États par rapport aux clauses dérogatoires telles que l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. Notre collègue Pablo Passalia, lui, embrayera pour discuter de la justice constitutionnelle et de la capacité ou de l'efficacité des juges constitutionnels nationaux à protéger les droits fondamentaux en temps de crise. Avec Catherine van de Henning, nous reviendrons sur la notion fondamentale de marge d'appréciation et bénéficierons de son regard nouveau sur cette question. Enfin, Amy Weatherburn rendra compte de notre travail collectif d'évaluation du système de monitoring des droits fondamentaux mis en place
par l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux. Mais c'est avec Lisbeth Todts que nous allons entamer nos travaux, avec un focus sur le principe de l'égalité qui, comme nous le savons, est un des 3 critères à respecter lorsqu'une autorité entreprend de limiter un droit fondamental. Lisbeth Todts will be the first member of this panel to take the floor. She will present a contribution entitled Freedom Restricting Measures in Crisis Time, Giving Shape to the Legality Principle from a European Human Rights Perspective. Lisbeth Todts is a postdoctoral researcher and lecturer at the UHasselt University, where she teaches the domain of administrative law. She's also a visiting professor at the University of Antwerp. She's attorney, specialized in employment law and civil servants law. And Lisbeth Todts has numerous publications in administrative and criminal, but also in human rights law. Lisbeth Todts, you have 20 minutes, not more, to introduce us to your very interesting topic. Thank you in advance. Good morning, ladies and gentlemen. I hope that I'm understandable, and if not, please drop a message in the chat. I'm trying to put on my my camera, but that doesn't really work because I received a message that the host had stopped it. So I'm sorry for that. It's not my intention that you cannot see me. We hear you very well. Thank you very much for the confirmation. So thank you again, Chairperson, also for the nice introduction. And I'd also like to thank, of course, the organization for the invitation and this opportunity to present my ongoing research. The aim of the presentation today, which I will first share with you, there we are. So the aim of the presentation today is to briefly present the preliminary results of the paper that I've submitted for this conference, which is entitled Freedom Restricting Measures in Times of Crisis, Giving Shape to the Legality Principle from a European Human Rights Perspective. Now, I've divided my presentation into 3 parts. First, I'll give some indication, some background of the paper, and this also the presentation. In the second part, I'll give some explanation as to some important concepts for the paper, and then now I can see the camera is on, but I hope you can still follow the presentation, because that's of course more important. Okay, there we are. So in the second part, I will explain some important concepts for the paper, because we're focusing on the right to freedom of movement and freedom restricting measures imposed in times of crisis. In the third part, I'll then discuss the legality of those measures as conceived of by the European Court on Human Rights. And then finally, I'll give some concluding remarks, and I'll be happy to answer your questions at the end. So let's start with some background to clarify the topic of the paper. By giving some examples of what I mean with freedom restricting measures. Well, it is so that in the current crisis, the corona crisis, we can actually see a lot of such examples imposed by governments in Belgium, but also in many other European countries, to maintain public order, or in this case, more particularly public health. And examples are the prohibitions or restrictions to enter a certain space or place or area, or to enter it only under certain conditions, for instance, when you wear a mouth mask or when you're vaccinated. But also maybe more foregoing examples, for instance, travel restrictions or home curfews, curfews, and even the obligation for every individual to principally stay at home. Now, of course, these corona measures are not the only measures a government can impose to maintain public order and that drastically restrict the individual in his freedom of movement. And that is what I wanted to illustrate with the pictures on this slide, because it is so today, we can actually see an increase in such freedom restricting public order measures. And examples outside the corona crisis are, for instance, the possibility of a mayor to maintain public order
by prohibiting an individual to enter a certain public area, such as a street or a neighborhood, or in case of specific football-related violence, to limit the individual's access to, in this case, the more specific, the football stadium. Now, these examples of freedom-restricting measures, of course, raise important legal questions. And the question is more specifically, how can we maintain public order by imposing such freedom-restricting measures that are at the same time compliant with our fundamental rights, and more specifically the right to freedom of movement and the conditions or the requirements arising therefrom. Now, for this presentation, I've only focused on the legality requirement, as it is a fundamental requirement emanating from the rule of law, but also essential or important in preventing arbitrary state interference, which may well be important in case of a crisis situation. Now, the question is what the influence is or should be on this requirement and the conception of this legality requirement in case of a crisis, such as a corona crisis. And that was the central question of the paper that I've submitted for this conference and is also for this presentation. Now, in the paper, I've started with giving an overview of the legality principle in the Strasbourg Court's case law, to then compare it to also the national level, and then more specifically Belgium, as well as France and the Netherlands. But for this presentation today, I will only focus on the main conclusions as to the European human rights level. Now, to answer this question, I first need to give a bit of explanation or to or clarify some concepts relevant for this presentation. And that brings me to the second part of it. So the right to freedom of movement, it is a fundamental right anchored in Article 2 of the 4th Additional Protocol to the European Convention on Human Rights, and it guarantees the right of every individual to pretty much come and go as he pleases within the territory of a certain state, and this without state intervention, except under certain conditions, of course. So this right limits the possibility of national authorities to restrict the individual in his freedom of movement by imposing what I then call freedom restricting measures in short. Importantly, it does not concern the more far-going liberty depriving measures, which are envisaged by Article 5 of the European Convention on Human Rights and the right to liberty. Although, of course, the distinction between these two concepts is not always an easy one to make in practice. Now, for these freedom restricting measures to be compatible with the right to freedom of movement, certain requirements must be met, as they were already mentioned by the chairperson. It concerns a classic restriction requirements, being in accordance with the law or the legality principle, pursuing a legitimate aim or the legitimacy requirement, and being in accordance or being necessary, in a democratic society, or the proportionality requirement. More important for this presentation is that these requirements also appear to be applicable in case of a crisis situation, but then the question is, of course, what I mean here with a crisis situation. Now, for this presentation, I focused on what I call actual crisis or emergency situations. Exceptional, urgent situations that do not necessarily also involve a state of emergency as formally declared in view of Article 15 of the European Convention on Human Rights. Because specifically during the corona crisis, we could see that only a limited number of countries have applied this article, whereas many other countries did not or could not. For instance, in Belgium, the government has, or at least up until now, relied on what can be called already existing ordinary law to impose restrictions on fundamental rights, such as the freedom of movement. So therefore, I focused on the so to say, classic restriction framework, in this case, as emanating from Article 2 of the 4th Additional Protocol, the right to freedom of movement, and more specifically, as I already mentioned before, the legality requirement. Now, let's have a look at this legality requirement. The European Court on Human Rights applies the well-known threefold test in order to assess
the legality of freedom restricting measures, implying or requiring that there must be a legal basis in domestic law, which is also accessible and foreseeable as to its effects. More important for this presentation is that these criteria also appear to be applicable in case of a crisis situation. So there appears to be not really a difference already at this point as to the content as such of the legality test when we are in a crisis. But let's have a look at the first condition, the requirement of a legal basis. It is so that if you look at the Strasbourg Court's case law, this does not, or generally not, pose major problems, but there is one aspect that I would like to emphasize in view of this presentation, and that's the question whether a more specific or explicit legal basis is required to impose restrictions on our fundamental rights in crisis times, such as, in this case, the right to free movement. Because this question that has arisen in view of corona measures and the need for a so-called specific emergency law or emergency act. For instance, in Belgium, the introduction has been argued for some time to introduce such a separate emergency or pandemic act, and has only been introduced fairly recently in mid-August, if I'm correct. Whereas other countries, such as France or the Netherlands, have already opted for this separate act way before. Now, if we look at the Strasbourg Court's case law, so in view of Article 2 of the Fourth Additional Protocol, then there appears to be no such obligation as such that can be derived from the case law with regard to freedom restricting measures, not in normal times and also not in times of crisis. And it goes even further in that, and that's, I think, interesting. It appears that also very generally formulated norms, so-called open norms, may well serve as a legal basis for freedom restricting measures, even far-going measures. And an example of this can be found in the case of Landvrucht, which concerned a prohibition imposed by the then mayor of Amsterdam to the individual, prohibiting him to enter a certain public area in Amsterdam where public order disturbances occurred at that time. Now, the mayor had previously designated that area as an emergency zone, thus enabling the use of public order enforcement powers, emergency powers, in view of the Dutch Municipality Act. And the court accepted this prohibition, this measure, being based on the act, even though it consisted of very broad discretionary powers, already enabling the mayor to pretty much issue all orders or measures he deemed necessary to maintain public order. So this case law seems to indicate that it does not run counter to the legality principle as such, that even generally drafted powers are conferred to administrative authorities with the aim of maintaining public order. However, a remark should be made here, if only it were that simple. It is so that the Strasbourg Court only or considered the measure only admissible in view of the legality principle, because its legal basis could, in this case, be regarded as sufficiently foreseeable as to its effects. Inter alia, because there already existed some important practice as regards the norm, in this way clarifying this open norm. Now, I will come back to the foreseeability requirement within a minute, but this already indicates that an in concreto assessment will anyhow be necessary in any case. Now let's have a look now at this foreseeability requirement as well as the accessibility requirement. The latter essentially implies that there should be sufficient access for the individual as to the rules applicable in his given case, but that will not generally pose major problems if we look at the Strasbourg Court's case law. So I will just jump to the foreseeability requirement, which is more important if we look at the Strasbourg Court's case law. And it requires, in short, that the norm should also be sufficiently precisely formulated. Now, interestingly for this presentation is that if we look at the European Court's case law, this seems to indicate that the norm should at least give sufficient indications both as to the content of the possible restrictions, so
which measures, which restrictions can be imposed, and as their scope. So in which cases, in which circumstances, or when can these measures be imposed? And this seems to be also true, or maybe even more, in a crisis situation, as it can be argued that it will be imperative for the individual to know in such situations what is allowed and especially what is not allowed in view of the crisis and the maintenance of public order, and thus to foresee in this way the effects of norms. Now, in spite of these ideals, so to say, how it should be, it also appears from the Strasbourg Court's case law that a rather flexible approach in practice may be possible, may be applied in case of public order emergency powers. And therefore, I can refer to the already mentioned case of Landvreugde. Let's stick to that case, where the court already acknowledged that the circumstances in which a national authority, administrative authority, is called on to intervene to maintain public order is so diverse, or are so diverse, that it is hardly possible to draft or formulate a law covering every eventuality, covering every possible situation. So this case law seems to indicate that in this way, the court accepted very broad formulated emergency powers just because of this public order context that are applicable. Now, if this is the case, then it can also be derived from the Strasbourg Court's case law that it will be imperative that the law, that the norm, or at least the applicable law, and this in view of the rule of law, but also in preventing arbitrary state interference, encompasses sufficient safeguards, procedural safeguards against possible abuse, and more specifically, the possibility for the measure in question, the restriction, to subject it to an effective judicial control. So, in short, yes, there appears to be some leeway for national authorities to use even very broad discretionary powers, open norms. So, as far as there is at least some judicial or some form of judicial control. Now, to fully understand the legality principle under the European Convention on Human Rights, we also have to take a look at the intensity of review as applied by the reviewing judge. Now, as far as the European Court on Human Rights is concerned, it appears from its case law that the court will, in certain cases, be more or less strict, depending on various factors, being the content of the norm, the persons to whom it is applicable, and the field it is designed to cover. Now, the question is whether the presence of a crisis makes or should make a difference as to the intensity of the legality test with regard to freedom restricting measures. Now, to my knowledge, the court has not yet explicitly referred to a crisis or a crisis situation when determining the review intensity regarding the legality of freedom restricting measures, but this may well be relevant in view of the aforementioned criteria. Let me give an example. As to the criterion of the field the norm is designed to cover, I've already mentioned that the European Court has accepted very broad norms in the field of an emergency crisis situation aimed at maintaining public order. So this indicates or may indicate that a particular context or the particular field or nature of the situation, being a crisis situation, may be important and may justify a more flexible approach as to the legality requirements applicable in this case. Now, however, one should also take into account, for example, the content of the norm or the subject matter of the norm. And in this regard, it can be derived from the Strasbourg Court's case law that the presence of fundamental rights may be relevant, in that the legality test should be then more strict when it comes to norms comprising far-reaching restrictions on fundamental rights. For instance, in the case of the Tommaso, which concerned freedom restricting measure in the form of a home curfew, a very far-going home curfew, the court already referred to the significant impact of this measure on the individual and his liberty of movement, to subsequently consider the too vague and broad terms of the norm at hand.
contrary to the legality principle. So it can be argued that this may likewise be the case for freedom restricting measures imposed in also crisis situations, because they are also often very far-going measures in view of our fundamental rights. So this seems to indicate that the mere fact that the crisis is at stake is not decisive for the intensity of review of the legality principle, and does not necessarily justify a more lenient test, especially not when provisions are at stake enabling wide-reaching restrictions on our fundamental rights. And that brings me to some concluding remarks. To sum up, it appears from the European Court on Human Rights case that the court does not necessarily apply a different or another legality test when assessing freedom restricting measures in times of crisis. It is so that the requirements resulting from the legality principle are being interpreted or seem to be interpreted in essentially the same rather flexible way. But at the same time, the court set some clear boundaries that should be met at a minimum, such as the presence of a legal basis that is accessible and sufficiently precise, as well as the presence of sufficient safeguards against abuse. And also with regard to the intensity of review, the crisis nature of a situation, so to say, does not seem to be decisive, but rather one of the various factors to be taken into account when assessing the required precision of the norm. This in addition to, for instance, the extent to which the norm interferes with the individual's free movement. Now, this similar, rather flexible approach can, in my opinion, be approved, as that it can be argued that in this way, the court seems to mean to enable national authorities to effectively balance the maintenance of public order at one hand and the protection of fundamental rights, more specifically the right to freedom of movement at the other hand, which was actually the central legal issue to which I referred at the beginning of this presentation. And that brings me to the end of it. I want to thank you for your attention, and I'm of course looking very forward to any questions, remarks, or feedback that you may have during our panel discussion. Thank you very much, Lisbeth Todts, for the clarification you gave us about the notion of legality. This notion is one of the key elements in the human rights law. It seems easy and simple to apply, but you showed brightly that it is more complex and nuanced than that. Catherine van der Hering will proceed in the same way later this morning with the other key notion of margin of appreciation. Mais avant cela, nous allons passer à notre deuxième intervention de ce matin, qui sera, elle, en français. C'est Ailincai qui va intervenir. Elle est ici présente au Palais d'Egmont et nous la remercions vivement pour le déplacement jusqu'à Bruxelles. Elle va nous proposer une contribution intitulée « Quel encadrement du pouvoir des États de limiter la jouissance des droits garantis par la CEDH ?» Sous-titre « À propos des balises démocratiques posées par le Conseil de l'Europe pendant la pandémie de Covid-19 ». Ailincai est professeure de droit public à la faculté de droit de Grenoble. Elle y enseigne le droit international public, le droit des libertés fondamentales et différentes matières relevant du droit international des droits de l'homme. Elle a été présidente de la section de droit public de la faculté de droit jusqu'en 2016. Elle a aussi créé une clinique juridique en droit des libertés, c'est la Clini-Droit, et c'est en lien avec sa présentation d'aujourd'hui. Elle a soutenu en 2009 une thèse sur le suivi du respect des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. On peut sans doute dire que la recherche présentée aujourd'hui est dans le prolongement de ce premier gros travail de recherche. Merci. Donc je vous donne à votre tour la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par dire que je suis très très heureuse d'être ici. J'en avais marre des colloques à distance en face de mon ordinateur, donc je suis très très heureuse d'être parmi vous. Je suis impressionnée par la beauté des lieux, donc je suis d'autant plus heureuse.
Merci aux organisateurs de m'avoir permis de participer à cette belle manifestation sur un thème qui est malheureusement omniprésent depuis presque 2 ans. À l'évidence, protéger les droits de l'homme en temps de pandémie nécessite d'exercer un contrôle sur les mesures sanitaires décidées par l'exécutif et le législatif, et ce contrôle doit être exercé à différents échelons, à la fois à l'échelon national et à l'échelon supranational. Effectivement, je travaille sur le Conseil de l'Europe depuis un certain nombre d'années. J'ai peut-être une vision biaisée, mais je pense qu'à l'échelon européen, le Conseil de l'Europe est l'organisation la mieux placée pour veiller au respect des droits de l'homme, y compris en période de crise, parce que c'est une organisation qui s'est dotée d'un réseau très très dense de normes et de mécanismes de contrôle, spécialement dans le domaine des droits de l'homme. Depuis le début de son existence, ça fait 70 ans, le Conseil de l'Europe a connu plusieurs situations d'exception dans différents États, mais ces situations d'exception ont concerné pour l'essentiel le terrorisme, des questions en lien avec le terrorisme. Il n'a jamais été confronté à une situation de crise sanitaire et il n'a jamais été confronté à une situation de crise aussi généralisée. Cette nouveauté a suscité différents défis. Le premier défi pour le Conseil de l'Europe concernait son fonctionnement même, puisque l'organisation, comme d'autres organisations internationales d'ailleurs, n'était pas du tout préparée pour faire face aux restrictions de déplacement, à la fermeture des frontières, au confinement sanitaire. Et donc, on peut comprendre que tous les organes du Conseil de l'Europe ont connu une période de paralysie au début de la pandémie, période de paralysie pendant laquelle il leur a fallu adopter de nouvelles modalités de fonctionnement pour permettre la tenue de réunions en visioconférence, pour permettre des votes à distance. Le second défi est sans doute plus difficile à surmonter. Il résulte du fait que tous les États membres, les 47 États membres du Conseil de l'Europe, ont été touchés par la pandémie. Ils ont tous adopté un large éventail de mesures pour essayer d'endiguer la propagation du virus. Et évidemment, c'est une banalité, mais il faut quand même le dire, ces mesures ont restreint de façon considérable la jouissance d'un très grand nombre de droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans ce contexte, il va de soi que les abus sont possibles et qu'il faut donc un encadrement des États. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas été d'un grand secours pendant la pandémie. Moyennant quelques ajustements, elle a réussi à fonctionner à peu près normalement, même pendant les périodes de confinement, et à mes yeux, c'est déjà un exploit en soi. Elle a traité des demandes de mesures provisoires, mais vous le savez, elle les accorde à titre exceptionnel. Au-delà, la Cour n'a pas été en mesure de contrôler en temps réel les mesures prises par les États, tout simplement parce que ce n'est pas une juridiction d'urgence. Par nature, elle a donc un rôle plutôt limité dans les situations d'urgence. Cette absence d'implication de la Cour européenne des droits de l'homme dans la gestion de la crise a donné lieu à quelques critiques du système européen de protection des droits de l'homme. Certains auteurs ont cru observer que ce système avait été moins réactif que d'autres systèmes de protection. À mes yeux, ces critiques sont un peu injustes. C'est oublier qu'il existe au Conseil de l'Europe une multitude de mécanismes de contrôle non juridictionnels, qu'on appelle aussi des mécanismes de suivi, qui évoluent en parallèle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la crise sanitaire a provoqué une mobilisation globale de tous ces organes, et d'ailleurs de tous les organes du Conseil de l'Europe. La réaction de ces organes a été relativement rapide, compte tenu des circonstances, et elle a pris des formes multiples. On retrouve une quantité incroyable de déclarations, de rapports, de lignes directrices, de documents de réflexion, de vade-mecum de bonnes pratiques, et même de lettres plus individualisées. Les thématiques abordées par tous ces documents sont elles aussi d'une diversité tout à fait étourdissante. Alors évidemment,
il ne saurait être question ici d'analyser en détail toutes ces thématiques, tous ces documents. Mon propos sera sélectif par nécessité. Le message général qui se dégage de tous ces documents est que la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, doit servir de boussole. Elle reste applicable, quoi qu'il arrive, et ce n'est pas négociable. Ce principe est simple. Sauf que la mise en œuvre de ce principe suscite des difficultés parce que, bien évidemment, il faut concilier les différents droits garantis par cette Convention. Il a été unanimement admis que l'objectif de protection de la vie et l'objectif de la protection de la santé publique sont des motifs légitimes pour restreindre, pour limiter les autres droits garantis par la Convention. Toute la difficulté, c'est de trouver un point d'équilibre adéquat entre ces deux pôles. Donc d'un côté, la protection de la vie et de la santé, et de l'autre, la protection des autres droits et libertés. Comme disait Monsieur le Président, c'est une question assez classique en matière de droits de l'homme, mais c'est une question qui est délicate. Et c'est précisément dans la recherche de cet équilibre délicat que s'inscrivent toutes les initiatives du Conseil de l'Europe. Ces initiatives empruntent les modalités classiques d'action de l'organisation, avec deux axes. Premier axe, le standard setting, l'établissement de normes, et deuxième axe, le monitoring, le contrôle de la mise en œuvre de ces normes. Et donc, je vais m'appuyer sur ces deux axes dans ma présentation pour essayer d'évaluer la résilience du système européen de protection des droits de l'homme pendant la crise, c'est-à-dire la capacité de ce système d'encadrer les limitations des droits de l'homme pendant une crise d'ampleur. Je vais vous livrer ma conclusion sans plus attendre. À mes yeux, le système européen s'est avéré globalement pertinent pour faire face à la crise sanitaire. Autrement dit, il y a eu un encadrement des limitations aux droits, même si cet encadrement a été évidemment beaucoup moins visible qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous démontrer pourquoi j'arrive à cette conclusion. Je vais essayer de vous montrer que l'encadrement s'est opéré avec deux temporalités, à la fois en amont et en aval des abus constatés. Et donc, ce sont les deux points que je vais développer. Je vais aborder successivement les deux modalités d'encadrement. D'abord, l'encadrement a priori, avant tout constat de violation, avant tout constat d'abus. Et puis, dans un second temps, l'encadrement a posteriori, une fois qu'une dérive manifeste a été constatée. Commençons par l'encadrement a priori, qui a logiquement une vocation préventive. Cet encadrement s'est concrétisé par une fonction de conseil, une fonction d'assistance qui a pris la forme d'un exposé des règles applicables. La grande majorité des documents que j'ai consultés, adoptés pendant la pandémie, ont pour finalité d'aider les États à trouver le fameux point d'équilibre. Ces documents incluent une immense variété de conseils qui visent donc à circonscrire les risques d'abus en amont. Ces documents ne contiennent pas vraiment d'innovation juridique. Ils rappellent plutôt l'acquis normatif antérieur de l'organisation, acquis normatif qui est décliné en fonction des spécificités de la situation, en fonction de la pandémie. Schématiquement, les conseils livrés peuvent être regroupés en deux catégories. Première catégorie, on retrouve un rappel des principes généraux qui restent applicables même en situation d'urgence. Et puis deuxième catégorie, des indications thématiques plus ciblées sur certains droits particulièrement affectés pendant la crise. Quelques mots sur chacune de ces catégories, en commençant donc par les principes généraux qui restent applicables même en situation de crise d'ampleur. Il a été rappelé avec insistance par tous les organes que la Convention européenne des droits de l'homme reste applicable puisqu'elle a prévu les situations d'exception et donc il faut respecter le cadre ainsi posé par la Convention. La Commission de Venise a rappelé que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit 3 modalités d'adaptation des droits de l'homme en situation de crise. Je ne les détaille pas, il y a les exceptions, les restrictions et les dérogations. Au cours de la pandémie, cela a déjà été dit ce matin, au cours de la pandémie, un nombre sans précédent de 10 États membres, 10 États partis à la Convention, ont notifié des dérogations
aux droits de la Convention en vertu de l'article 15 entre mars et avril 2020. Cette pratique, inconnue jusqu'alors avec ce volume d'États concernés, cette pratique a rapidement suscité un débat doctrinal sur le point de savoir s'il est préférable que les États en restent se contentent des restrictions ou s'il est préférable qu'ils recourent aux dérogations. Les organes du Conseil de l'Europe ne se sont pas vraiment engagés dans le débat, ou alors ils se sont engagés très timidement. Le secrétaire général a adopté le 7 avril 2020 une boîte à outils dans laquelle il rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme réserve une grande marge d'appréciation aux États sur la nécessité de recourir à l'article 15, donc aux dérogations, et il en déduit, en toute retenue, sans aucune audace, que, je cite, « il incombe à chaque État d'évaluer si les mesures qu'il adopte nécessitent une dérogation ». La Commission de Venise est un peu plus audacieuse, mais elle reste quand même assez timide. Elle écrit ceci: « Les dérogations ne sont pas toujours nécessaires ». Pour lui rendre justice, elle a quand même promu la position du Comité des droits de l'homme, qui consiste à dire qu'on ne peut pas déroger aux garanties fondamentales du procès équitable, ce qui va au-delà de la Convention européenne, et donc en soi, cela mérite d'être souligné. Et puis, pour sa part, l'Assemblée parlementaire a rappelé, a réitéré son approche plutôt réticente à l'égard des dérogations. Elle dit: les dérogations, on ne peut y recourir qu'en dernier recours. Elle l'avait déjà dit en 2018, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Quel que soit le cadre juridique choisi, donc exception, restriction ou dérogation, le Conseil de l'Europe rappelle qu'il y a des principes fondamentaux qu'il faut appliquer, qui doivent guider l'action des États. Ces principes ont été rappelés par différents organes. Ils ont été synthétisés dans une déclaration adoptée par le Comité des ministres en novembre 2020, la déclaration d'Athènes. Et je cite, parce que le propos est très succinct, le Comité des ministres souligne que toute mesure exceptionnelle doit être strictement nécessaire, proportionnée, non discriminatoire, temporaire, appliquée uniquement pendant la période nécessaire, et constamment réexaminée. Et le comité ajoute: il faut un contrôle parlementaire de l'état d'urgence proclamé et de sa durée, et il faut un contrôle juridictionnel des mesures prises afin d'éviter les abus. Voilà le cadre juridique général. Ce rappel des grands principes peut paraître dérisoire, mais en fait, il y a quand même des enjeux. L'enjeu, c'est d'insister sur le fait que les règles existantes restent applicables et que la crise sanitaire ne peut pas justifier des actions en dehors de tout cadre légal. Et ce message a été accompagné par des conseils plus ciblés, des conseils thématiques, ce qui m'amène à la deuxième catégorie de conseils relevant de l'encadrement en amont, l'encadrement a priori. Comme je l'ai dit, ces conseils ont couvert un très grand nombre de droits affectés pendant la crise sanitaire. Je ne peux pas rentrer évidemment dans le détail. Je dirais simplement que ces conseils ont plutôt une portée générale, en ce sens qu'ils réservent une marge de liberté aux États pour les adapter en fonction de la situation locale. Je pense que cette marge d'appréciation est une limite indépassable à toute action globale à vocation préventive, et je pense qu'il faut vraiment se garder ici de comparer avec ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme. Le contrôle dont je parle ici est un contrôle très différent. La Cour fait un contrôle individualisé des mesures déjà adoptées, mais elle le fait a posteriori. Là, on est dans une action préventive. La plupart des conseils livrés sont une adaptation de recommandations classiques, de recommandations intérieures, mais les organes du Conseil de l'Europe s'intéressent quand même aux problématiques nouvelles, par exemple la question du pass sanitaire ou des certificats Covid. Et on a plusieurs organes du Conseil de l'Europe sur ce sujet qui appellent à la prudence et signalent qu'il y a un risque de discrimination et d'arbitraire dans l'usage de ces passes. Et puis, il y a des thématiques qui, manifestement, ont attiré plus particulièrement l'attention du Conseil de l'Europe. Je donne un exemple, c'est la question de la liberté d'expression.
l'Assemblée parlementaire a expliqué qu'il est plus difficile de justifier des restrictions à la liberté d'expression et à la liberté des médias qu'aux autres droits garantis par la Convention. Et selon la Commission de Venise, je la cite, « Il n'est même pas certain qu'il existe un motif valable pour restreindre la liberté d'expression en situation d'urgence. » Donc prudence, warning, en raison de l'importance de cette liberté. Je n'en dis pas davantage, je pense que c'est suffisant pour comprendre que le cadre normatif applicable a été rappelé aux États, qui ont été conseillés sur les mesures les plus appropriées. Et il en ressort à mes yeux que les normes existantes, les normes antérieures, étaient suffisantes pour faire face à la crise sanitaire dans le respect des droits de l'homme. En clair, le système européen de protection des droits de l'homme s'est révélé pertinent dans son volet normatif. Cet encadrement a priori a été complété par un encadrement a posteriori, ce qui m'amène au second volet de ma contribution. L'encadrement a posteriori s'est manifesté sous la forme d'une fonction d'alerte en cas de dérive manifeste. Et là, bien évidemment, les indications ont été beaucoup plus individualisées. Je voudrais ici exposer deux idées. Premièrement, il me semble important de dire que les organes de contrôle ont fonctionné. Ils ont réussi à surmonter les difficultés générées par la crise et ils ont exercé une surveillance des mesures prises par les États. Des abus ont été identifiés, ils ont été signalés. Et donc, à nouveau, à mes yeux, le système européen de protection des droits de l'homme a fonctionné, cette fois-ci dans sa dimension opérationnelle, qui consiste dans la surveillance de la mise en œuvre du cadre normatif. Mais, et ce sera la seconde idée, le système n'est pas suffisamment bien équipé pour éviter tout abus, si bien que les alertes qui ont été lancées peuvent légitimement susciter des doutes quant à leur efficacité. Premier point donc, les mécanismes de contrôle ont fonctionné. Alors bien évidemment, il y a eu un petit temps de latence, il a fallu adapter les modalités de fonctionnement, mais enfin, il y a eu une surveillance. Je citerai ici un seul exemple, celui du CPT, le Comité pour la prévention de la torture. Par la force des choses, il n'a pas pu effectuer des visites in situ, ce qui constitue sa modalité classique de fonctionnement et de contrôle. Il n'a pas pu effectuer de visite des lieux de privation de liberté entre mars et juillet 2020, au plus fort de la crise, au début de la pandémie. Mais il a malgré tout réussi à maintenir la majeure partie de son programme de visite pour 2020. De juillet à décembre 2020, il a même effectué des visites ad hoc, ce qu'on appelle des visites ad hoc, des visites de réaction rapide, qui ne sont pas programmées à l'avance, mais qui sont qui semblent nécessaires au regard de la situation. Et il a, par exemple, effectué des visites ad hoc de réaction rapide pour examiner la situation de migrants placés en rétention administrative. Parallèlement, dès le 20 mars 2020, le CPT a adopté une déclaration avec des principes, dans laquelle il a rappelé des principes à respecter, et il a demandé aux États de lui transmettre des informations sur les mesures qu'ils ont prises dans les lieux de privation de liberté pendant la pandémie. Il a analysé ces informations fournies par les États et il a publié en juillet 2020, donc assez rapidement, il a publié un résumé des réponses étatiques avec ses commentaires. On pourrait bien évidemment donner d'autres exemples, d'autres organes de contrôle ont fonctionné. Je pense que cet exemple suffit pour comprendre qu'il serait erroné de penser qu'aucun contrôle n'a été exercé pendant la pandémie. Il y avait un pilote dans l'avion. Évidemment, la surveillance est beaucoup moins visible qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, mais cette surveillance a quand même permis d'alerter sur les dérives manifestes, ce qui m'amène à mon tout dernier point, ce qui devrait rassurer Monsieur le Président. Tout dernier point, donc les alertes ponctuelles sur les dérives. L'Assemblée parlementaire a publié une évaluation macroscopique des mesures adoptées pendant la crise en septembre 2020.
Et elle estime, dans cette évaluation macroscopique, que la plupart des mesures prises ont été légitimes en regard de la menace sanitaire, de la gravité de la menace sanitaire. Mais l'Assemblée note aussi qu'il y a eu quelques gouvernements, cela a déjà été évoqué ce matin, quelques gouvernements qui ont exploité la situation sanitaire dans le but de supprimer tout contre-pouvoir et de consolider leur propre pouvoir. En clair, il y a eu des abus de pouvoir, spécialement dans des États où une dérive autoritaire du pouvoir avait déjà été identifiée avant la pandémie. Ces dérives ont été remarquées et ont été dénoncées par plusieurs organes du Conseil de l'Europe. Je pourrais donner plein d'exemples, je me contenterai d'un seul exemple, celui de la Hongrie. De vives inquiétudes ont été exprimées par plusieurs organes du Conseil de l'Europe au sujet de l'adoption d'un nouvel état, de la mise en place d'un nouvel état d'urgence, l'état d'urgence médicale, sans limitation dans le temps et sans contrôle suffisant de l'exécutif, des mesures prises par l'exécutif. Les sanctions pénales prévues contre les journalistes accusés de diffusion de fausses informations, de façon assez vague, ont également été jugées excessives. Et puis enfin, la réforme constitutionnelle et législative d'ampleur adoptée par le Parlement hongrois en décembre 2020, sous confinement, sous état d'urgence et sans aucune consultation publique, a aussi été vivement critiquée par la Commission de Venise, saisie pour avis par l'Assemblée parlementaire. Bref, le système d'alerte a fonctionné. Mais ce n'est pas sûr que des dénonciations platoniques puissent suffire pour entraver des dérives autoritaires sciemment orchestrées. Des sanctions paraissent nécessaires. L'ennui est que, au Conseil de l'Europe, la sanction relève du quasi-monopole du Comité des ministres. Et l'organe intergouvernemental ne semble pas disposé à en user. Au contraire, il a pu donner l'impression, alors j'espère que je me trompe, il a pu donner l'impression de minimiser la légitimité des évaluations émises par les organes de contrôle non juridictionnels. C'est en ce sens que pourrait être comprise une phrase de la déclaration d'Athènes dans laquelle les ministres écrivent ceci, je cite la déclaration, « Il appartient en dernier ressort à la Cour européenne des droits de l'homme d'évaluer et de décider si les mesures prises par les États sont conformes à la Convention européenne des droits de l'homme. » Cela revient à s'en remettre à un contrôle, le contrôle juridictionnel, qui est certes des plus légitimes, mais qui intervient uniquement a posteriori et bien longtemps après les faits. Je termine par une brève conclusion. Pour conclure, à mes yeux, le système européen de protection des droits de l'homme s'est révélé pertinent dans la crise sanitaire en ce qu'il a fourni des points de repère fondamentaux. Le cadre normatif disponible était suffisant. Je n'ai pas identifié de brèche normative énorme. Les mécanismes de contrôle ont fonctionné. Alors oui, évidemment, cette conclusion mériterait d'être nuancée. Certes, il a fallu quelques jours, mais bien souvent quelques semaines pour que le Conseil de l'Europe s'active. Il n'était manifestement pas préparé à une telle crise. Certes, une marge de manœuvre non négligeable a été accordée aux États, en particulier sur la question du recours aux dérogations. Certes, les dérives ont été mises en lumière et dénoncées sans être sanctionnées. Mais encore faut-il se mettre d'accord sur les objectifs qu'on peut raisonnablement fixer à un système européen de protection des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que c'est un système qui fonctionne avec des moyens financiers et humains limités. Et il ne faut pas oublier que le système européen de protection des droits de l'homme repose en définitive, en dernier ressort, sur la volonté des États. Parce que, je le regrette, mais c'est ainsi, l'ordre juridique international, dans la manière dont il est compris majoritairement, fait primer encore la souveraineté sur la protection des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues, pour ce portrait, on peut dire en demi-teinte, de
du rôle du Conseil de l'Europe dans le cadre de cette pandémie, de la protection des droits de l'homme dans le cadre de cette pandémie. Moi, j'aurais peut-être envie de vous poser comme question celle de savoir quels moyens on pourrait donner en plus à ce Conseil de l'Europe pour qu'il soit plus performant à l'avenir, mais c'est une question qu'on pourra peut-être aborder en fin de matinée lors du débat. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, parce que nous avons d'ailleurs, avant la première pause, encore une troisième contribution à entendre. The third member of this panel is Katia Ackerman. She's PhD candidate at the Center for International Law of the University of Cambridge. Katia Ackerman, so her PhD thesis focuses on shared responsibility for the protection of human rights. She holds a bachelor and master degrees in law from the University of St. Gallen in Switzerland, a master's degree in political theory from the London School of Economics and Political Science, and an LLM degree from the University of Cambridge. She is also admitted to and practices at the Swiss bar. In my introduction, I said that researchers from 5 countries would take part in my panel, but I could have had one, Switzerland. You work in the UK but come from the Swiss Confederation, and it has a significant influence on the topic you will deal with today. Before giving you the floor, I read the title of the nice paper you submitted to us. Cooperation in Crisis, the Protection of Human Rights Across Internal and External Borders. Katia Ackerman, the floor is yours. Thank you very much for your kind words of introduction. I have to apologize in advance. My internet connection is not very stable. I'm currently in Switzerland, in a very small Swiss alpine, high up in the mountains where the internet is not exactly great. I would like to start this presentation by thanking the organizers of the conference for inviting me and for giving me the very much appreciated opportunity to present some of my research, and for putting together such a tremendously interesting conference program. I'm very much looking forward to hearing everyone else's presentation. I would like to present a paper on cooperation across both internal and external borders during this COVID crisis for the protection of civil and political rights. The question I am particularly interested in is thereby whether we can learn anything from the pandemic responses of federal states for the effective and practical protection of civil and political rights and freedoms at the international level. My presentation is thereby structured into 3 different parts. The first part briefly outlines where I see the problem, which is namely the territorial paradigm on which international human rights law is still based, and which clashes with the border-defined nature of a pandemic virus. I will then turn to the second part, where I will examine Switzerland's responses or Switzerland's response to the pandemic as a federal state. And finally, I will turn to the question whether we can learn anything from that response and whether there ought to be an obligation to cooperate based on international human rights law to protect civil and political rights. So let me first begin with an outline of the problem. The Dictionary of Epidemiology defines a pandemic as an epidemic or clean infections have been discovered in China in December 2019. The virus has spread rapidly internationally, infecting 218 million people to date and killing nearly 4.5 million people. A new mutation of the virus, first identified in India, the Delta variant, has rapidly swept through that country and is fast becoming the dominant strain, catalyzing a new wave of infections in many countries across the world, including here in Europe, despite closed borders and severe restrictions on the freedom of movement. This border-defying character of a pandemic starkly contrasts with the territorialization of the international as well as many national legal orders.
Internationally, and pursuant to the orthodox positivist doctrine, sovereign states have traditionally been considered the sole subject of international law. Political independence, territorial integrity, and the near exclusive control and jurisdiction within their territory are thereby the key attributes of the still dominant Westphalian conception of the sovereign state. International human rights law, I would argue, is no exception in this regard. States owe obligations to respect, protect, and fulfill human rights almost exclusively to individuals within their territories and subject to their jurisdiction. At the national level, many states organizationally subdivide legislative, executive, and judicial power territorially. Switzerland, for instance, is formed of 26 territorially defined cantons, each sovereign except to the extent that their sovereignty is limited by the federal constitution. It is needless to say, and has been pointed out a few times this morning already, that the pandemic and the measures taken to contain it threaten nearly every human right and fundamental freedom protected by international law. While the rights to life and health are perhaps the most immediately affected by the virus, government responses thereto, including lockdowns, school closures, or a ban on large mass gatherings, have had detrimental impacts on a multitude of rights, including such rights as the freedom of movement, assembly, religion, or the prohibition of discrimination. As the pandemic evades an easy territorialization, how have human rights been protected within federal states? And what, if anything, can be learned for the international system of human rights protection, focusing in particular on the protection of civil and political rights and freedoms? International human rights treaties impose an obligation on states to implement the rights they have recognized therein domestically within their respective jurisdictions. Importantly, and as, for example, explicitly stipulated in Article 50 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the provisions of the Covenant also extend to all parts of federal states without any limitations or exceptions. Importantly, differences among federal units in how they respect, protect, or fulfill human rights for states' international obligations justifiable. Now, federalism is often defined as the coexistence within a compound polity of multiple levels of government, each with constitutionally grounded claims to some degree of organizational autonomy and jurisdictional authority. This definition, I would argue, is, however, misleading. It suggests that federal units, such as the cantons in Switzerland, are normally going it alone, that they coexist rather than cooperate, are independent rather than interdependent in their actions and omissions, and behave autonomously rather than in an integrated manner. The Swiss cantons are considered to be sovereign, as I said before, except to the extent that their sovereignty is limited by the federal constitution. The principle of subsidiarity must be observed in the allocation and performance of governmental responsibilities. However, and this is important, the Confederation and the cantons do also have an obligation to support each other in the fulfillment of their responsibilities. They ought to generally cooperate with each other, as stated in the Constitution. This obligation of mutual consideration and support is an expression of the principle of solidarity. This principle follows from the political will to combine certain activities of the cantons and form one larger political community. So how has this tension between the coexisting sovereignty of cantons and the principle of solidarity requiring mutual consideration and support so far played out during the COVID-19 pandemic? During the first wave, decision-making power was concentrated in the hands of the federal government.
As case numbers fell and in response to criticism of this unusual centralization of power, much decision-making authority was reverted back to the cantons. It was therefore the cantons who were responsible for responding to the fast rise in case number in autumn 2020. The resulting, or I should rather say this resulted in a patchwork quilt or a cacophony of measures that was heavily criticized within Switzerland. With one of Europe's highest infection and death rates during the second wave, it was argued that the pandemic has pushed the federal system to its limits. Cantonal responses to the rise of infections were criticized as slow, inefficient, causing confusion among the population because each canton adopted its own measures, and resulting in dangerous spillover effects due to people's cross-border movements to cantons with less restrictive measures in place. Cantons were therefore criticized for a lack of solidarity, for a lack of coordination and cooperation, with each being accused to focus on the situation solely within its own jurisdiction. However, and this is important to point out, federal systems of decision-making also do have advantages, particularly in crises such as this pandemic. Most importantly, for present purposes, more localized decision-making at the subnational level improves the democratic responsiveness of decision makers. They are closer to the citizens' lived experiences, preferences, and the relevant information on the ground, on the situation on the ground. From a human rights perspective, this means that measures adopted at the subnational level are often more specific and differentiated. They are therefore more likely to fulfill the requirements of necessity and proportionality when limiting the enjoyment of human rights. However, to realize these advantages and avoid the above described detrimental patchwork quilt of measures, it is necessary to effectively coordinate and cooperate, both vertically, so among different federal units, and vertically between different levels of government, and horizontally amongst different units, different subnational units. Accordingly, rather than advocating for a renewed centralization of decision-making power, most authors assessing the Swiss performance in the pandemic have emphasized the need for coordination and cooperation. It was noted that despite existing and established cooperative routines in Switzerland, coordination and cooperation between the cantons during the pandemic remained limited and were not without tension. The cantons themselves admitted as much. They argued that cooperative government had to be improved. A body in which the cantons and the federal state government were equally represented that could ensure a comprehensive, faster, and coherent coordination between the different levels of government. Cantons also proposed to institute a common platform to exchange information between all levels of government. To conclude this second part of the presentation, it can accordingly be argued that cooperation among subnational units is mandated where a threat to human rights and fundamental freedoms, such as the COVID-19 pandemic, defies internal territorial borders. As particularly evident from the canton's own assessment, to effectively contain the virus and therefore to adequately respect and protect individual human rights, cooperation among subnational units is required. Such cooperation may be conceptualized as one manifestation of the federal principle of solidarity as it is enshrined in the federal constitution. So what, if anything, can we learn from these elaborations? In federal states, as I argue in the paper, particularly in light of cross-border crises such as the pandemic, there is a tension between the strong devolution of sovereign powers and responsibilities to subnational units, which would, to the farthest extent possible, like to preserve these powers,
and the realization that if centralization of such sovereign powers and responsibilities is to be resisted, at the very least, coordination and cooperation among the different levels of government is necessary. The paper argues or proposes to argue that a similar tension also seems to be playing out at the international level in international human rights law. States have so far resisted, or rather insisted on the strict territorial limitation of their human rights obligations in relation to the protection of civil and political rights and freedoms. However, and on the one hand, due to the cross-border nature of human rights threats, such as the pandemic, the actions and omissions of one state in relation to the virus may have positive and unfortunately more often negative externalities in other states. These externalities inevitably shape these other states' responses to the pandemic as well. On the other hand, and conversely, effectively protecting human rights and fundamental freedoms of individuals within their jurisdiction may often be beyond the capacity of a single state per se. It may therefore be argued that at the very least, coordination and cooperation for the purpose of effectively and practically protecting human rights, civil and political rights is or ought to rather required. Yet in contrast to instruments relating to the protection of economic, social and cultural rights, instruments relating to the protection of civil and political rights do not usually contain such a general obligation to cooperate. It may, however, be argued that similarly to the Swiss Confederation, where the political will to achieve a common objective builds the foundation of the principle of solidarity, there ought to be an obligation to cooperate, as the protection of civil and political rights constitutes a common interest, which is shared at the very least among states parties to an international human rights treaty. Recent developments in international jurisprudence suggest that an obligation to cooperate may indeed be read into such instruments. The normative considerations offered as justification, for instance, by the European Court of Human Rights, supporting an obligation among states to cooperate, thereby strongly resembles those invoked in federal states. Without going into detail, in the Güzel versus Cyprus and Turkey case, the court invoked the special character of the European Convention as a treaty for the collective enforcement of human rights and fundamental freedoms. It argued that this collective character may, in some specific circumstances, imply a duty for the contracting states to act jointly and cooperate in order to protect the rights and freedoms they have undertaken to secure within their jurisdiction. In cases where an effective investigation into an unlawful killing, which was the underlying fact of the case, which occurred within the jurisdiction of one contracting state, requires the involvement of more than one contracting state, the court finds that the convention's special character as a collective enforcement treaty entails an obligation on the parties with each other in order to elucidate the circumstances. Not unlike federal states parties to the European Convention, or not unlike federal states, state parties to the European Convention, arguably also to other international human rights treaties, are not only part of a larger public order which sets certain limits to their sovereign powers, defining the vertical relationship between the states and those subjected to its jurisdiction. There also exists a relationship between such state parties which ought to be conceptualized, I would argue, so as to benefit the enjoyment to the maximum extent of civil and political human rights and freedoms everywhere within that public order. Any such conceptualization should thereby bear in mind that similarly to federations which are constituted by the will to form a common political system, states inter alia join international human rights treaties because the protection of human rights constitutes a common or shared interest of all of them.
Similarly to federal states, these legal relations among state parties, together with the objective of human rights treaties to ensure an effective and practical protection of human rights and fundamental freedoms throughout their jurisdictions as a common or shared interest to be achieved, acting in good faith, ought to justify a human rights-based obligation of states to cooperate with each other to contain the pandemic. To conclude, at the international as at the national level within federal states, the conceptualization of political entities as sovereign, independent and coexisting, if it ever actually has, no longer reflects the realities of interdependence created by border-defying threats to human rights and other public goods, which evade easy territorialization, such as the COVID-19 pandemic. As evident from the case study of Switzerland's pandemic response, federal states thereby increasingly have to navigate the tension between the insistence of subnational units on the preservation of their sovereign powers and cross-border threats to public goods or common interests, such as the protection of human rights, which exceeds the capacities of single subnational units to address per se adequately. The same tension also plays out at the international level between sovereign states. At both levels, enhanced and institutionalized procedures or arrangements for coordination and cooperation among different levels of government or political entities would thereby help to overcome or ease such tension. Whether constitutional regime or international human rights treaty, either ought therefore to require its members or parties to coordinate and cooperate in accordance with the principles of solidarity and good faith to achieve the objectives and purposes for which they have entered into or were concluded, or have entered into such more or less close legal relations with one another. Thank you very much for your attention.